Hi, very good morning, my dear students. In previous video, in last class, we are discussed the syllabus of Indian financial system, right? Today, I'm going to start the topics of Indian financial system. In Indian financial system, actually, we have 5 units, right? In these 5 units, today I'm going to start financial system. That is first unit. In this unit, we are going to know about introduction of financial system, then meaning, then features of financial system, then classifications of financial system. Actually, financial system classified into 4, that is primary market, secondary market, then money market and capital market. Okay, so before going to know the meaning of the financial system, let's come to the introduction of financial system. So actually, the economic development of any country depends upon the existence of well-organized financial system, right? So actually, this financial system supplies the necessary financial inputs for the production of goods and services, and it also increases the standard of living of people by supplying of funds. This financial system facilitates supplying of funds from savers to the investors. Okay, actually here the savers means what? A person who saves money, and borrowers means what? A person who borrows money from a bank or any other financial institutions. By supplying a fund from savers to the borrowers, this financial system increases the mobilization of the savings and increases the productive activities. So when this financial system encourages the productive activities, automatically the people's per capita income will increase and standard of living also will increase. When per capita and standard of living increase, automatically the economic development also will increase. So here the financial system plays a very important role in the economic development of the country. Alright. See, it's an introduction of the financial system. See, listen here. Here the financial system actually it's a system to allows the exchange of funds between the financial market participants. Actually, this financial system allows the exchange of funds between the financial market participants. Here, financial market participants are lenders, investors, borrowers, etc. Okay, and also it will create a link between the investors and depositors. Okay, it will create links between investors and depositors. By creating a link between investors and the depositors, it will encourage for production activities. Okay, by increasing the production activities, here it will create the savings of the people, increase the per capita income and also standard of living. When these all activities increased, automatically economic development also will increase. So this is the introduction of financial system. Now let's come to the meaning of financial system. See, financial system actually is a set of interrelated activities, so working together to achieve a predetermined goals. Actually, this Indian financial system facilitates financial facilities, provide financial facilities to achieve a predetermined goal. Okay, to achieve a predetermined goal, your financial system provides necessary financial facilities. See, it is the meaning of financial system. Now, let's come to the components of Indian financial system. Actually, there are 5 major components of Indian financial system. That is a financial asset, financial intermediaries, and financial markets, and financial instruments, and then financial services. Here, financial assets. Now let's come to the meaning of financial asset. So what are the financial assets and what type of financial assets are there? So we need to understand. So financial assets, actually it is an asset which is used for the production
or consumption for creation of money or asset. Okay, actually these assets used for the production or the creation of money or asset. Okay, for example, here A buys equity shares. Actually, if A buys equity shares, in future we may earn what? Income. Okay, so if a person invests on equity shares, definitely they might be get earnings in the future. It's an example of what? Financial asset. And one more example, if I bought a building for residential purpose, it becomes what? Physical asset. If I bought a same building for rent or hiring, it becomes what? Financial asset. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಂಟಿಗಾಗಲಿ ಲೀಸ್ಗಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, then actually this financial asset can be classified into 5. It is a marketable asset, then non-marketable asset, cash asset, debt asset and stock asset. Okay, here marketable asset, classifications of financial asset, marketable asset, non-marketable, cash asset, debt asset and stock asset. Okay, now you should understand is what is marketable asset, non-marketable, cash asset, debt asset, stock asset with example. Okay, so marketable asset actually are those assets which can be easily transferred from one person to another. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. So here the marketable asset means a transferable, it can be easily transferred from one person to another person. Example, shares, bonds, government securities, etc. The next, non-marketable asset. See, non-marketable asset actually we cannot be easily transferred from one person to another person. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ನ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. LIC ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನನಗೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೊತ್ತು ಇನ್ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, PF ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ, 2 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್, 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಹ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, 10 ರೂಪಿ ನೋಟ್ಸ್, 20 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 50 ರೂಪೀಸ್, 100 ರೂಪಿ, 200 ರೂಪೀಸ್, 500 ಆ್ಯಂಡ್ 2000 ಈ ರೀತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ asset. Okay, financial asset. The next, debt asset. A debt asset, actually debentures are the example of debt asset. Actually debentures, it's a form of the security issued by the organization for the purpose of raising
ಡೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೆಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ನಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ stock asset. See, actually preference shares, there are many types of preference shares: redeemable, irredeemable, participant, non-participant, cumulative, non-cumulative, convertible, non-convertible. Different types of preference shares ಇದೆ. About that we will be going to discuss while discussing the practicals. Okay, practical discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ while discussing the practical subject. Okay, next see, these are the classifications of financial assets. Okay, then next component of Indian financial system, it is financial intermediaries. A financial intermediaries, actually it refers to all kinds of financial institutions and investing institutions which facilitate financial transactions in financial markets. It means your financial institutions like banks and investing institutions like life insurance companies which facilitate support financial transactions in financial markets like a primary market, capital market, secondary market. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. Here, these financial intermediaries actually they can be classified into two. It is capital market intermediaries and money market intermediaries. Capital market intermediaries and money market intermediaries. The capital market intermediaries ಅಂದರೆ the capital market intermediaries are those intermediaries which provides long-term funds for individuals and corporate. Here, the capital market in simple. Here, capital market provides what? Long-term financial facilities. Okay, for the individuals and corporators. Okay, and money market intermediaries actually it provides short-term funds to individuals and corporators. Now you should understand who are the capital market intermediaries and who are the money market intermediaries. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Here actually capital market intermediaries it includes financial institutions and also investing institutions like life insurance companies, corporations. Okay, money market intermediaries ಅಂದರೆ ಏನು? Money market intermediaries which provides support short-term funds for individuals and corporate customers. It includes commercial banks and also cooperative societies. Okay, I mean cooperative banks like Indian Mercantile Cooperative Bank ಇದೆ, and also Ahmedabad Mercantile Cooperative Banks ಇದೆ. There are many cooperative banks are there. So this is an example of money market intermediaries. These markets, I mean these money market intermediaries and also capital market intermediaries provides financial facilities. Actually, another classification of financial institution actually the banking institution ಅಂತಿದೆ and non-banking institution ಅಂತಿದೆ. So banking institution ಅಲ್ಲಿ see there is here the regulations of Reserve Bank of India are followed in banking institutions. But in non-banking institutions, here they are not following the regulations of Reserve Bank of India. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ facilitate buying and selling of financial assets and services. Okay, here example, issue of equity shares ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್
ಶೇರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು. ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಚಾರ್ಟ್ and again I will be going to explain. Okay, so organized market and unorganized market. Actually organized market, these are organized rules and regulations and their actions are controlled by the Reserve Bank of India. In organized markets ಅಲ್ಲಿ here the rules ಆಗಿರ್ಬೋದು, regulations ಆಗಿರ್ಬೋದು and managed or controlled by the Reserve Bank of India. See, actually there are two regulatory institutions. Every country having their own regulatory institution. In our India, having the two regulatory institutions. One is Reserve Bank of India and Security Exchange Board of India. The Reserve Bank of India actually manages all the commercial banks and some financial institutions. The Security Exchange Board of India manages the securities. Okay, we manage the securities. Then organized markets, it can be further classified into capital market and also money market. Capital market and money market. Now you should understand the meaning of capital market. Actually it is a market which deals with the long term securities. Capital market ಏನು ಡೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಡೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಬೋ 1 year. ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಯರ್ ದ ಎಬೋ 1 year. ಓಕೆ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ 1 year. ಇಯರ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ 1 year. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. Okay, in next class I will be going to discuss about the organized market. Here organized market now only I will explain. The organized markets, it means in organized markets the activities are not controlled by Reserve Bank of India, like money lenders ಆಗಿರ್ಬೋದು, then traders ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ instruments. Next class I will discuss the financial instruments and financial services. Okay, thank you my dear students. So here and today we have discussed the introduction of financial system and also the meaning of financial system, then components of financial system. In the components of financial system we have discussed only 3. It is financial asset, financial intermediaries and financial markets. Next class we will discuss financial instruments and financial services. After that some functions are there, financial system functions are there. About that also we will discuss. Thank you very much.